participa de todo el sistema, el sistema emprendedor, el ecosistema emprendedor de la ciudad de Rotterdam. Les va a contar su experiencia. Él tiene una maestría en emprendimiento estratégico y está, como les dije, muy entusiasmado en hacer esta charla. Les pido a quienes están en Zoom que estén pendientes porque él les va a hacer un quiz, una encuesta rápida, breve, por Zoom, para que puedan responder. Y también quienes están en Facebook Live, hagan sus preguntas para poder leerlas y transmitírselas a Thais. Pues sin más, vamos a iniciar. Thais, bueno, Thais en este momento entiendo que está viendo la pantalla hacia allá, a todos los que están sentados ahí, porque desde esa computadora en Zoom. Entonces, le doy la bienvenida a Thais Hitzert y también, por supuesto, a Henry Lavallen, quien nos va a ayudar con la traducción al español. Creo que hay unos 5 segundos de demora, entonces, por favor, nos van a disculpar si en algún momento hay ese lapso. Entonces, sin más, un aplauso, por favor, para Thais Hitzert. No lo escucho. No se escucha, a él no se lo escucha. Ya está hablando. This, is it possible that you start your presentation? I'm listening to you. Yeah, sure. Well, let me first say it's such a great Hold on. honor to be here. Hold on a second. No se escucha, Juan Francisco. Estaba hablando y no se escucha. Le digo que hable. Okay, let's start. Right. Well, thank you very much. It's a great honor to be here today, and great to be part of this international conference. I'm actually joining in from the other side of the world, from Ecuador. I'm originally from the Netherlands, so it's a very small country. I think we also have about the same population as Ecuador, but I'm very looking forward to this presentation and sharing with you, also my story and my passion for entrepreneurship. Perhaps Henry, would you like to translate or? Sure. De parte del expositor, el señor Thais Hitzert es un estudiante de maestría en emprendimiento estratégico de la Universidad Erasmus en Rotterdam. Él nos explica que está muy emocionado por la presentación que va a hacer y que espera que sea muy útil lo que él va a explicar respecto a al ecosistema que él conoce en Europa contra lo que él ha podido encontrar en su investigación respecto a Ecuador. All right, thank you, Andre. So let me briefly introduce myself. So I'm 25 years old. I'm originally from the Netherlands. So I have an academic background in finance and control, as well as I did my master's degree in strategic entrepreneurship at the Rotterdam School of Management at the Erasmus University in Rotterdam. So this is me. This photo was taken at the university, and here I am in Washington D.C. I love traveling; it's one of my hobbies. And funny story, because I actually met Fernando Pruno in Washington D.C. So it's a great pleasure to be here today and share with you my passion for entrepreneurship. Well, let me also provide you a brief disclaimer. I'm not an entrepreneur myself, but I did start a podcast series about entrepreneurship. So I'll be sharing with you my key learnings from this podcast series with you today. Ok, Thais tiene 25 años, él hace una pequeña introducción de su biografía. 25 años, tiene antecedentes profesionales
en el área de finanzas y su profesión actualmente está terminando la maestría que les mencioné en la Universidad de Rotterdam. Sus hobbies incluyen viajar y precisamente la foto que tiene es la de la esquina, es su foto de la universidad. La foto que está al lado es una foto en Washington, D.C., que es precisamente donde entabla una relación de amistad con Fernando Proaño, que es nuestro organizador de este evento, ¿no? Él nos explica que a pesar de que él tiene un podcast en el que entrevista a emprendedores, precisamente en este momento él no ha realizado ningún emprendimiento todavía. So when we talk about entrepreneurship, I would first like to attack definition to the term entrepreneurship because there are many terms available on in the scientific world. But I've deliberately chosen this specific definition because it encapsulates that entrepreneurship is really a skill which transcends beyond the capacity to launch a venture. It also is essentially a life skill. And that's really summarized in this definition very well. It's actually developed by the European Commission. So it defines entrepreneurship as the capacity to act upon opportunities and ideas and transform them into value for others. The value that is created can be financial, cultural, or social. En esta diapositiva vemos que él intenta definir lo que significa emprendimiento. Hay muchas definiciones, no hay una sola definición que pueda englobar todo, a pesar de que esta definición que él nos muestra aquí precisamente nos toma como referencia lo que la Comisión Europea ha tratado de englobar para definir el término de emprendedor, y dice que es la capacidad de actuar sobre oportunidades e ideas y la transformación de ellas en actividades de valor para otros. El valor que se crea puede ser financiero, cultural o social. So let me share with you some statistics about entrepreneurs. In total, in the world, there are about 582 million entrepreneurs globally, so it's huge. In total, they contribute about 3 trillion US dollars in economic value creation. But yet, 90% of startups fail. Now, the top reasons why entrepreneurs do not succeed with their startups is because, first of all, there is no clear market need. And secondly, they run out of cash. And thirdly, they don't have the right team and so on. Hay algunas estadísticas interesantes para hablar sobre emprendimientos. Él nos muestra que hay 582 millones de emprendedores en el mundo entero, los cuales a través de sus actividades crean valor por 3 trillones de dólares al año. A pesar de eso, el 90% de estos emprendimientos, de estas actividades económicas, fallan por 3 razones que él explica, que pueden ser haber elegido un equipo de manera incorrecta, encontrarse desfinanciados a través del tiempo y también porque las necesidades del mercado son otras diferentes a las del emprendimiento que se ha proyectado. Right, thank you. So the emergence of startups and scale-ups and the success rate at which they grow is very much dependent on the wider entrepreneurial ecosystem in which these startups and scale-ups actually grow. So I think it's important to contrast the Ecuadorian entrepreneurial ecosystem with the one from the Netherlands. So it's quite interesting when you look at in terms of total economic or total entrepreneurial activity or total early stage entrepreneurial activity, I should say. That's the
the proportion of the working population, so between 18 and 64 years old, who actually engage in entrepreneurship. And in Ecuador, Ecuador is one of the highest, that's one of the highest proportions of total economic entrepreneurial activity in the world. So about 36% of the working population is engaged in entrepreneurial activity. So that's equivalent to 3.4 million people. It's a lot. But when you look at the motive behind starting a business, it's mainly about necessity driven. So people want to earn a living for themselves. But this is mainly due to bureaucratic procedures that they work predominantly in the informal sector. But whereas you compare Ecuador with the Netherlands has a total early stage entrepreneurial activity rate of 11.5%, meaning that 1.5 million people actually engage in entrepreneurship. But this is largely opportunity driven. People actually want to pursue an opportunity they have. But it's really interesting because in the Netherlands, we have a term called the Entrepreneurship Paradox, which I will elaborate on later on in this presentation. But it says something about the Dutch mentality, because we regard starting a company as very, very high. So we really appreciate entrepreneurs starting their own businesses. But growing it successfully, there is a culture in the Netherlands that there lacks a culture in the Netherlands that enables really the growth of startups. But I will elaborate upon that later on in this presentation. Ok, para hacer un análisis sobre el emprendimiento, él hace una comparación de los ecosistemas ecuatoriano y de Países Bajos. Él indica precisamente que Ecuador tiene uno de los índices más altos de actividad económica o actividad emprendedora inicial en el mundo, con 36% de la población vinculada a estas actividades, lo que significa que aproximadamente hay 3.4 millones de personas que están realizando actividades de emprendimiento. Pero las razones por las cuales los ecuatorianos inician sus emprendimientos no son las mismas que en los Países Bajos. Realmente los ecuatorianos las inician de una manera informal, y además que lo hacen no por oportunidad, sino por la necesidad de poder generar recursos para sus núcleos familiares. Por el lado de los Países Bajos, el porcentaje es menor. A pesar de esto, él indica que en Europa sí es uno de los porcentajes más altos respecto al resto de países, con 11.5%, lo que significa que aproximadamente 1.5 millones de personas están relacionadas a actividades de emprendimiento. Y como lo mencioné anteriormente, las razones son diferentes. En los Países Bajos, el emprendimiento se desarrolla más que todo porque hay oportunidad, o porque las personas buscan la oportunidad de emprender, mientras que a pesar de que se tiene una muy buena perspectiva, o tiene un muy alto valor, el emprendedor, de una manera paradójica, nos explica que tampoco ellos se ven muy complacidos cuando encuentran emprendimientos cuyo único objetivo es el objetivo de crecer inmensamente, pero es algo en lo que él va a profundizar un poco más adelante en la presentación. So an interesting perspective to look at the Dutch entrepreneurial ecosystem is the Geert-Hofstede's cultural dimensions. So Geert-Hofstede is a Dutch cultural, he was a Dutch cultural, or was a Dutch researcher, and he did an in-depth study at IBM, and he came up with several cultural dimensions on how to assess a culture. So
Yeah, this report is really interesting. So the Tech Leap is an independent non-profit organization which is there to help accelerate the tech ecosystem in the Netherlands. And they did a study about the culture, the startup culture in the Netherlands, the entrepreneurial culture in the Netherlands. So it's called Thinking Bigger. Ok, en la diapositiva anterior él nos mostró brevemente un estudio de un científico social, justamente de Países Bajos, que muestra que existen dimensiones para medir la cultura organizacional de los países. Y él lo toma como base para la explicación que va a continuar. Para mostrar de qué manera el ecosistema holandés y el ecuatoriano se diferencian en algunas cosas. Y la diapositiva que ustedes ven en este momento es de un reporte que crea esta página que se llama TechLeap, que nos muestra, que nos va a explicar más adelante por qué tienen ese tipo de valoración los emprendimientos en Países Bajos, y por qué la ambición que tienen los emprendedores no es bien vista. So when we look at the dimension of individualism versus collectivism, this refers to the degree of interdependence which a society maintains among its members. When you look at this dimension, you actually see that in the Netherlands, starting a business and being self-employed is highly valued. So you see in this graph here that the amount of solo entrepreneurs has particularly increased significantly over the years. So this is something which is highly valued. The Netherlands is actually one of the best ecosystems for startups globally because of its highly competitive talent pool and mainly because of its booming tech sector. Justamente en esta diapositiva empieza a hablar sobre las dimensiones. Nos menciona que la primera dimensión que él va a tratar es el individualismo versus el colectivismo. Entonces él dice que esta dimensión lo que evalúa es el grado de interdependencia que los miembros de la sociedad mantienen entre ellos. ¿Cómo se traduce esto al ambiente de negocios? Los emprendedores, tal como lo muestra la gráfica, tienen los emprendedores que empiezan solos, ha sido una de las categorías que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, mientras que las empresas que tienen varios empleados o que son empresarios con muchos empleados tienden a ser una categoría que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Que los Países Bajos actualmente es uno de los mejores ecosistemas para las actividades económicas de emprendimiento. Hay una gran cantidad de banco de talento, es decir, profesionales que pueden trabajar en actividades de emprendimiento, y también hay un gran crecimiento en el sector de la tecnología. So when we look at the dimension masculinity versus femininity, let me clarify that masculine culture's values are competitiveness, assertiveness, materialism, ambition, and power, whereas feminine cultures place more value on relationships and quality of life. Now, it's interesting from this perspective that a culture that enables the growth of startups actually seems to be missing, despite being very high economic or entrepreneurial activity among very early stage startups. But again, this culture of enabling growth of these startups seems to be missing. So in the Netherlands, we have this expression, and it's very typical to the Netherlands. It's called "just act normal." That is crazy enough as it is, and I think that really summarized the reason why this
culture of growth seems to be lacking among startups. So yeah, we desperately need more ambitious entrepreneurs. And by the way, to clarify what we mean by ambitious entrepreneurs, the Tech Leap report, which I was just referring to, actually asked entrepreneurs to what extent they want to grow their business within the coming 5 years. And ambitious entrepreneurs, they want to grow their business by at least 20 persons, 20 FTE, as it's called, full-time equivalents. So that's just to clarify the point. En esta diapositiva él nos explica la dimensión denominada masculinidad versus feminidad. ¿Por qué esto facilita el emprendimiento en los Países Bajos? Precisamente las culturas masculinas tienden a valorar más la competitividad, la asertividad, el interés por lo material, la ambición y el poder. Mientras que en una cultura como la de los Países Bajos, esta cultura femenina tiende a valorar con mayor énfasis las relaciones y la calidad de vida. Cuando hablábamos hace un instante sobre lo paradójico que es la percepción de los emprendimientos en los Países Bajos, precisamente nos damos cuenta que en ese gráfico que se ve en la parte baja, realmente en la franja roja, en la columna roja, nos damos cuenta que solamente el 34% de los emprendedores tienen miedo al fracaso. El 65% de ellos tiene una intención de ganar un estatus, lo cual no es muy alto cuando se compara con el 80% de los emprendedores que inician su actividad económica precisamente para aprovechar oportunidades que puedan haber divisado en el ambiente, en el ecosistema. Thank you. So when we talk about uncertainty avoidance, this refers to the tolerance for uncertainty and ambiguity. So it refers to the extent to which members of a society attempt to cope with anxiety by minimizing uncertainty. Well, in the Netherlands, as I was also recognizable from the previous slides, entrepreneurs actually exhibit a low fear of failure when starting a business. But Tech Leap actually proposed 3 main topics towards the Dutch government to improve on. First of all, offering more attractive fiscal schemes for employee stock options. Secondly, providing tax relief for investors in early stage companies. And 3, support more efficient onboarding of IT talent. Esta dimensión que se explica en la pantalla habla sobre cómo las culturas afrontan la incertidumbre y cómo las culturas tratan de evitar la incertidumbre. Entonces dice que la tolerancia para la incertidumbre y la ambigüedad es crucial para el hecho que los Países Bajos sea tan atractivo para los emprendimientos. Precisamente hay como lo mostró en la diapositiva anterior, hay un alto grado, hay un mínimo temor a equivocarse con los emprendimientos. Entonces, esto realmente les fomenta ese espíritu emprendedor. Hay 3 propuestas que hace el reporte de Tech Leap acerca del gobierno neerlandés. Número 1, hay atractivos fiscales que facilitan que los empleados puedan tener opciones dentro de las acciones de la empresa. Número 2, hay una reducción en impuestos para los emprendedores en las etapas iniciales de las compañías. Y número 3, hay un gran soporte
para la vinculación de personas que sean profesionales en tecnología de la información, lo que facilita que ellos tengan ese tipo de avance. So when we talk about entrepreneurial skills, they are becoming increasingly relevant in this VUCA world. And VUCA stands for volatile, uncertain, complex, and ambiguous. So McKinsey, which is a global management consulting firm, actually identified 4 main forces which are actually impacting our world economy. And I think it's important to mention them because it actually amplifies the relevance of having these entrepreneurial skills. So these forces are, first of all, a rise of emerging economies. Secondly, an accelerated impact of technologies. Thirdly, an aging world population and accelerated flows of trade, capital, people, and data. Ok. Él nos menciona que las habilidades empresariales se están volviendo más relevantes en este aspecto que se llama el mundo VUCA, que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo, de acuerdo a las siglas en inglés. Entonces él nos hace mención que parte de lo que, bueno, la diapositiva nos muestra que el crecimiento de las economías emergentes es innegable. La aceleración del impacto tecnológico como un conductor, no como el elemento fundamental, pero como un conductor hacia otras actividades. El envejecimiento de la población mundial, lo que significa que muchos de las personas que nos lideraron hasta este momento ahora están precisamente saliendo de las actividades empresariales. Y número 4, el acelerado flujo de comercio, capital, personas y datos de información. Right, thank you. So now I think it would be really nice to also hear your perspective about what do you believe is the most important skill of a successful entrepreneur. So I understood that you actually use Socrative as software. Is that right, Henry? Okay, let's do it. Could that be a facility? Okay. Fernando, Fernando, es el momento de la encuesta. Él quiere saber, quiere que todos participen a través de esta aplicación que se llama Socrative, donde él nos pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la habilidad más importante para el éxito de un emprendedor? Y él propone 4 opciones: curiosidad, ventas, resiliencia o el pensamiento estratégico. ¿Cómo? These, are you going to open the... Okay, they are answering on the chat, so you can check on the chat. Yeah, thank you. Interesting. Thank you. Right. That's really interesting. Thank you. So it seems like a lot of choices for C and D, strategic thinking and resilience. Yeah. Right. That's thank you very much for providing these answers. It's really informative. Thank you. Tis les agradece inmensamente por haber participado con las respuestas. You are a very engaging audience, so it makes my job much easier. All right. Right, thank you. I will remember these results. So C and D are mainly the leading
leading ones. Él, Thank you. él está agradablemente sorprendido porque nota que están prestando atención y que casi todos están optando por las letras C y D que corresponden a resiliencia y pensamiento estratégico. So when we talk about entrepreneurial skills, the European Commission developed a framework for articulating what these entrepreneurial skills actually mean. And so the European Commission, they recognize entrepreneurship and entrepreneurial skills as a life skill that, again, extends far beyond the ability to launch a venture. So they actually identified 15 competencies, which are categorized in 3 main areas for describing this entrepreneurial mindset. So these 3 key areas are ideas and opportunities, secondly, resources, and thirdly, into action. ¿Qué significa tener habilidades empresariales? De acuerdo a un estudio realizado por la Comisión Europea, desarrollado en el 2016, denominado Entrecomp, reconoce que existen habilidades de vida que se extienden más allá de las habilidades de emprender un negocio. Un marco de referencia que define a esta mentalidad empresarial se basa en 15 competencias que han sido identificadas en 3 áreas bien definidas. La primera, ideas y oportunidades; la segunda, recursos; y la tercera, denominada entrar en acción. Thank you. So let's go over them piece by piece. So when we talk about ideas and opportunities, the European Commission identified 5 competencies which relate to this area. So it's about spotting opportunities, it's about creativity, having a clear vision, valuing your ideas, and ethical and sustainable thinking. TIS nos explica que, de acuerdo al reporte de la Comisión Europea, las ideas y oportunidades tienen 5 competencias importantes. La primera, encontrar oportunidades; la segunda, creatividad; la tercera, visión; la cuarta, valorar las ideas; y la número 5, el sentido ético y el pensamiento sostenible. And when we talk about resources, the competencies that really matter are self-awareness and self-efficacy, having a clear motivation and perseverance, mobilizing resources, financial and economic literacy, and mobilizing others. Okay. Respecto a los recursos, hay 5 competencias que son importantes. Número 6, en este caso, para dar continuidad a la numeración anterior, sería el autoconocimiento y la autoeficacia en las actividades que se hacen. Número 7, la motivación o tener automotivación y tener perseverancia en los emprendimientos. Número 8, la movilidad que se le puede dar a los recursos. Número 9, el conocimiento, lo bien letrado que podamos estar en sentidos financieros y económicos. Y en número 10, poder movilizar, que en este caso sería poder liderar a otros. Lastly, when we talk about into action, we mainly refer to competencies that, it's about taking the initiative. It's planning and management. Is interestingly, coping with uncertainty, ambiguity, and risk. This refers to this VUCA world, which I was just referring to, right? And working with others, as well as learning through experience. Respecto a entrar en acción, él menciona las competencias más importantes, que serían tomar la iniciativa, planear y administrar, poder resistir la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo que él mencionaba justo hace unas diapositivas atrás, que es el término denominado VUCA.
Número 14, poder trabajar con otros. Y número 15, aprender a través de la experiencia. Thank you, Henry. So when we talk about how entrepreneurs actually, behave and how they move forward, you can actually compare them a lot with how scientists actually work. Um, this study actually performed a investigation into what type of entrepreneurs are most successful, and they found that entrepreneurs who behave like scientists, so who actually develop rigorous hypothesis testing and are very methodical in their way of working, perform actually better in terms of survival rates than entrepreneurs who are just moving forward based on their intuition. So this study actually emphasizes that thinking scientifically is actually very important in case you want to be a successful entrepreneur, because you are more likely to pivot to a different idea. So you are more likely to change course based on market signals which you collect early on. And in the end, speed to market is what really matters in entrepreneurship. Ok, él nos explica que en su punto de vista los emprendedores deben pensar como científicos. No solamente que es su punto de vista, sino que esto corresponde a una investigación que se realizó y que está publicada en la que explica que los emprendedores deben tener un sentido muy riguroso respecto a la investigación, a las pruebas que puedan hacer sobre sus emprendimientos, eh, y que de no ser así, los índices de supervivencia de los emprendimientos van a ser abismales en contra de los emprendedores que se dejan llevar únicamente por su intuición. So this is the podcast which I started last year. So I started the podcast series to explore the growth mindset of alumni entrepreneurs from Erasmus University, where I did my master's degree, right? So I wanted to explore what really drives them. How do they actually, become so successful in their entrepreneurial pursuits? So when you look at some questions which really drove me personally is, why have you become an entrepreneur? How do you look back at your initial founding days, and what were the key challenges when scaling up your business or your venture? So in total, I interviewed 15 alumni entrepreneurs. So you can see here, for example, a picture of me interviewing the director of the Cambridge Innovation Center in Rotterdam. And this is the logo of my podcast. It's called Yellow Cap. Ok, él nos hace una invitación, precisamente nos habla de que él tiene un podcast en el cual él precisamente se dedica, que lo inició el año pasado y se dedica a hacer entrevistas a ex estudiantes de la Universidad Erasmus en Rotterdam. Y precisamente el interés es conocer cuál es la mentalidad que tienen estos ex estudiantes que ahora se han transformado en emprendedores. El protocolo de entrevistas siempre tiene como preguntas base, iniciando la pregunta con ¿por qué se volvió un emprendedor? ¿Cuáles son las razones que lo llevaron a emprender? Segunda pregunta, ¿cómo ellos analizan su actividad empresarial actual contra lo que les sucedió al inicio del emprendimiento? Y por último, también le pregunta cuáles son las actividades o los retos clave al momento de crecer con su negocio. No, hasta el momento ha entrevistado a 15 ex estudiantes de su universidad en la cual él todavía está estudiando. By the way, Henry, sorry I made a small mistake in my wording, because I said
that Anushka Bambak, she's actually the director of the Venture Cafe in Rotterdam, not the Cambridge Innovation Center. Sorry to elaborate. Sí, precisamente me hace una corrección y me dice que la imagen no es del director de una institución, sino del director de una empresa a la que él pudo entrevistar. Thank you, Andrew. So when I talk about the main outcomes of this podcast series, which I started, and again, these are 15 interviews in total, which I did. So it's pretty hard to summarize all my insights and all my insights into a very short presentation. But I decided to contextualize my interview findings with a very insightful academic literature, which is called Effectuation. Now, I know there are a lot of smart students attending this call, so I'm sure you will find this pretty interesting. Because Sarah Saraswati, she is a professor from the Darton University in the United States, and she explored what makes entrepreneurs entrepreneurial, and she investigated this question in 2001. So she held a workshop with 37 MBA students, as well as 27 expert entrepreneurs. And so the participants were invited to think aloud while solving a business case. And this business case was related to founding a hypothetical company. So whilst thinking aloud, Saraswati actually ascertained and collected thought processes and patterns of behavior of these 37 MBA students and 27 expert entrepreneurs. And what she found was quite interesting. She found that the MBA students think quite differently compared to the expert entrepreneurs when founding a company. Specifically, the MBA students embrace a causal frame of mind, whereas the expert entrepreneurs embrace an effectual frame of mind. So let me summarize the key differences between the causal frame and the effectual frame. So when we talk about the view of the future, the causal frame says building a venture, or that the future is very predictive. Whereas the effectual frame thinks that the view of the future is very creative. Regarding basis for taking action, the causal frame is very goal-oriented, whereas the effectual frame is means-oriented. Regarding predisposition towards risk and resources, the causal frame argues that the expected return should be the starting point for entrepreneurs who want to start a business. So it's really about what is the upside potential. But the effectual frame instead argues that it's much more about the affordable loss. So how much is an entrepreneur willing to lose in order to pursue this opportunity? So it's much more about limiting your downside potential. When we talk about attitudes towards unexpected contingencies, which again is super relevant in this world of high uncertainty, the causal frame argues that uncertainties should be avoided, whereas the effectual frame actually argues that it's important to embrace these uncertainties and really leverage them. The attitude towards outsiders, regarding the attitude towards outsiders, the causal frame encourages entrepreneurs to perform extensive competitors analysis, whereas the effectual frame actually thinks much more in terms of partnerships as a means to help grow your business. Muy bien. Un poco para contextualizar todo lo que hemos visto hasta ahora, Tis nos explica que
En resumen, en el año 2001, la doctora Sarasvati, que es una profesora de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos, ella planteó una pregunta, planteó un caso de estudio en el cual invitó a 37 estudiantes de la maestría en Administración de Empresas y a 27 emprendedores expertos en su área. Ellos tenían que participar tratando de crear un caso hipotético de la creación de una empresa. Entonces, a partir de este estudio, él pudo resumir un poco, ¿no? Toda la investigación que él ha hecho en dos marcos de referencia. Un marco de referencia sobre las causas y un marco de referencia sobre los efectos. Entonces él nos dice que dependiendo de la proyección, dependiendo de estas charlas que se realizaban en voz alta con todos los participantes, los estudiantes de la maestría en Administración de Empresas se mostraban mucho más inclinados a la causa, mientras que los emprendedores se orientaban mucho más hacia los efectos. Entonces, de aquí vemos que la visión del futuro para los seguidores de las causas siempre iba relacionado con la predicción del futuro, mientras que para los emprendedores que tenían este punto de vista sobre el efecto, les generaba una intención de creatividad. De las razones o cómo se toman las decisiones, para la causa existe una orientación hacia las metas, mientras que para este marco referencial de los efectos, más bien se orienta hacia la forma en cómo se van a realizar las acciones. La predisposición al riesgo y a los recursos siempre en la causa se espera tener un retorno y se hace la evaluación respecto a lo que yo espero obtener de mi negocio. Mientras que en un punto contrario, el efecto me dice que los emprendedores más bien están observando reducir, admiten que van a existir pérdidas, pero tratan de reducir sus pérdidas. Es decir, admiten que no siempre van a tener un efecto positivo. Las actitudes respecto a las contingencias desconocidas en el marco referencial causal, muy claramente me dice que yo voy a evitar el riesgo y las contingencias, mientras que en el marco referencial del efecto, yo me voy a orientar a tratar de tomar todos estos errores para que me sirvan como un apalancamiento hacia otras actividades en el futuro. La actitud respecto a los participantes externos del ecosistema, en el efecto causal me van a decir, perdón, el marco referencial causal me van a decir que yo los tengo que identificar como competidores, mientras que en el marco referencial del efecto me va a mencionar que pueden ser socios. So what Sarasvati actually did was she translated these different dimensions into principles, because the entrepreneurs, they actually, the expert entrepreneurs, so the ones who had experience founding companies, they actually maintained certain principles which guided their entrepreneurial thinking. So let me go over these principles in the upcoming slides and link them to what I found during my podcast interviews. Él nos explica que la doctora Sarasvati lo que hace es transformar todo lo que ella ha conocido a través de este estudio para identificar las características que realmente los emprendedores valoran por encima de lo que los estudios
los estudiantes hayan podido definir. Right. So the first principle is related to the bird in the hand, and this refers to starting with your means. That's the main effectual approach of where you start, and this was pretty much very much aligned with how Wouter de Vries and Gerbrand van Verton started Your Surprise in 2005. And I actually interviewed Wouter for my podcast series as well. So they started out selling personalized songs in a small attic above a shoe store, and has since become the largest online personalized gift shop. So it's really remarkable how they started out with selling personalized songs, as you can see here, and how they have grown to this huge company. This is their office in the south of the Netherlands, and I visited it as well. It has grown into they built up a huge assortment of actually personalized gifts. But again, it emphasizes that Wouter and his co-founder, they started off with their own means. They started off selling personalized songs, which they were good at, and then over time, through trial and error, they've built up this huge company with an assortment of a very diverse assortment, but through selling personalized gifts. Okay, el primer principio que la doctora Sarasvati define es el principio de el pájaro en mano. Hay, como ustedes vieron, de acuerdo a la causa, yo quisiera iniciar un emprendimiento con un objetivo muy claro, pero a manera desde el marco de referencia del efecto, voy a iniciar a través de la forma en la que yo quiero realizar mi negocio. Entonces, él habla del caso de un entrevistado que se llama Wouter de Vries, que tiene su empresa en el sur de Holanda, que inició haciendo una tienda de regalos personalizados, inicialmente enviando canciones personalizadas que paradójicamente se inicia en el ático de una tienda de zapatos, la parte alta de una tienda de zapatos, pero que a lo largo del tiempo y con los medios bien claros de cómo lo va a realizar, él pudo transformar su empresa a lo que se ve en la diapositiva, en la imagen del centro, que es un complejo donde tienen un estudio de grabación. Si ustedes ven del lado izquierdo, se ven todos los CDs que son grabados como parte de los regalos que se hacen en esta página que se llama Your Surprise. So it started out in 2005, but over the years, Your Surprise has grown significantly. So Wouter told me during his interview that at some point he formulated a moonshot, and this moonshot is a 5-year plan, which he developed in close cooperation with the team, and it's symbolic of a causal approach of entrepreneurship, because you start off with a clear goal of where you want to work towards as an organization. So when I asked him why he developed this moonshot, he said to me, in 2016, we formulated a moonshot as a 5-year plan in close cooperation with our whole team. That moonshot brings a lot of alignment and encourages autonomy within our company. Ok, para continuar, justamente de la entrevista él extrae una idea que fue expuesta por este señor, este emprendedor Wouter de Vries, en donde él explica que a pesar de que la empresa comenzó en el año 2005, es recién en el año 2016, después de 11 años de estar trabajando, cuando finalmente pueden hacer una planificación de 5 años
que fue un tiro al espacio, ¿no? Apuntaron a lo más alto posible, en cooperación obviamente con todo el equipo. Entonces, después de todo este tiempo es que ellos pueden realmente eh, sentarse, planificar respecto al trabajo que desean realizar con la compañía. When we talk about the crazy guild principle, this is about leveraging partnerships as a means to grow business instead of performing extensive competitive analysis. When I talked to Nikos Nakos, he is the founder of I Am Expat Media, and actually also an alum from my master studies, which I did as well, strategic entrepreneurship. So Nikos is again founder of I Am Expat Media, which is the leading English language media platform for internationals in the Netherlands, Germany, and Switzerland. So when I asked him about how he grew his business and what is so important to him as an entrepreneur, he said to me, seeking advice is an essential skill an entrepreneur or founder needs in order to scale his or her business. It is important to have people you can rely on, your friends, your network of other entrepreneurs and founders, and your partner. By sharing, you get a lot back. This is again very symbolic of the effectual frame of mind. Ok, este principio denominado el principio del edredón desordenado, o en realidad la traducción, no hay una traducción exacta a pesar de que la estuve buscando, menciona que hay nuevamente la causa y el marco referencial de la causa y el marco referencial del efecto. El marco referencial de la causa me diría que yo debo hacer un análisis competitivo. Pero en el efecto yo tengo que priorizar que el ambiente exterior me puede brindar sociedades que me permitirían mejorar abismalmente en la actividad que yo estoy realizando. Entonces, este entrevistado, porque él nos está hablando de sus entrevistados, se llama Nikos Nakos, y él claramente menciona que lo más importante que le ocurrió a él, en la pregunta que le proporcionó, lo más importante que le ocurrió a él fue haber obtenido el consejo de personas a lo largo de su carrera como emprendedor, que es necesario confiar en ciertas personas, amigos, las redes y otros emprendedores y los otros emprendedores, otras personas que hayan fundado sus negocios y obviamente sus socios. When we talk about the affordable loss principle, this refers to, again, how much as an entrepreneur are you willing to lose to pursue an opportunity? And this insight became really clear to me when I was talking to Charlie Wolf and Victor Bloom, who are both serial entrepreneurs, having started multiple initiatives. And what they said to me was really interesting. So they said, bet on multiple horses. Try 3 different ideas and see which one works out. It's so much less risk if you're doing it that way. Ok, para proporcionar un poco más de fuerza a la idea del emprendimiento, existe este principio número 3 que habla sobre las pérdidas que se pueden asumir. Nuevamente, ¿no? En la causa yo siempre voy a pensar en el retorno, lo que yo espero recibir al final de una actividad comercial, de una actividad emprendedora. Mientras que desde el marco referencial del efecto, lo que yo debo asumir es precisamente cuánto estoy dispuesto a perder. Lo que dice la frase que está entre comillas es de una entrevista que él le hace a Charlie Wolf y Victor Blum, que está en la foto en la esquina inferior derecha, donde nos dice hay que apostar a muchos caballos, es decir,
tienes que arriesgarte a apostar de tal manera que puedes tratar 3 ideas y fijarte cuál de ellas es la que mejor funciona. Entonces es mucho menos riesgoso si tú lo haces de esa manera. When we talk about the Laminate Principle, again, this refers to leveraging surprises instead of avoiding them. And this was also really made clear when I was talking to Laura Di Santalo and Diederik van der Wijk, who are both the co-founders of Forward Incubator, which is the largest non-profit organization, helping newcomers settle their businesses in the Netherlands. So they said to me that starting as an entrepreneur right out of university is a very sensible choice. We were so clueless that we didn't even know what we could not do. That ignorance was the bliss to us. Y el principio número 4, él lo menciona como el principio de la limonada. En realidad para nosotros debería ser el principio de si te caen limones. El marco referencial de la causa me dice que yo debería evitar sorpresas, riesgos, ambigüedades, como él lo mencionó anteriormente, y el marco de referencia del efecto me dice que yo debo tomar estas sorpresas como un apalancamiento para mejorar. Entonces, en las palabras de Laura Di Santolo y Diederik van der Wijk, que son las personas entrevistadas y que son los dueños de una empresa que se dedica a incubar negocios en Holanda, en Países Bajos, perdón, dice, empezar como emprendedor justo después de haber culminado la universidad fue una decisión muy sensible. Estábamos tan perdidos o tan desorientados que ni siquiera sabíamos qué no podíamos hacer. Ese tipo de ignorancia realmente fue una bendición para nosotros. And so the last principle is really about having an action-biased view of starting your businesses. Instead of planning everything while executing your opportunity. And this was actually made very clear while I was talking to Sjoerd van Berkel, who is the co-founder of Fit for Me. Fit for Me is the largest it's a global market leader in nutritional supplements for people who have undergone weight loss surgery. So he said to me that our initial idea as entrepreneurs of Fit for Me was to shaken the quite traditional market of food supplements, which was actually largely dominated by very traditional players, very big incumbents. But we wanted to tailor food supplements towards the specific needs of individual consumers. One of her customers complained that she was still facing deficiencies. Surgeons told us that morbidly obese people who have undergone weight surgery have different needs than you and I do. So that's why we developed a product for this specific target group. So what started out small became bigger and bigger over time. Again, this really emphasizes this action-biased view of entrepreneurship. El quinto principio es el principio del piloto en el avión, ¿no? Él menciona que precisamente bajo el punto de vista del marco de referencia de la causa, yo debería planificar todo lo que debe ocurrir, mientras que en el marco de referencia del efecto, yo debo concentrarme en la acción que puedo realizar en mi actividad empresarial. De acuerdo a las palabras del entrevistado, que es Sjoerd van Berkel, dice, nuestra idea inicial era agitar un poco el mercado tradicionalista de suplementos alimenticios. Nosotros queríamos desarrollar un plan de suplementos alimenticios que estuviera orientado a las necesidades específicas de los consumidores individualmente.
Uno de los consumidores se quejaba de que ella todavía tenía deficiencias en su alimentación. Los cirujanos le habían dicho que las personas con obesidad mórbida son personas que tienen, que han pasado por cirugías para perder peso, tienen diferentes necesidades que el resto de las personas. Es por ese motivo que desarrollaron un producto que fuera específico para ellos. Entonces es una compañía que empezó muy pequeña y que con el paso del tiempo se volvió muy grande. Thank you. So this is all very important. These 5 principles are really what defines the entrepreneurial mindset of these entrepreneurs whom I've interviewed, and yeah, presumably of all successful entrepreneurs, especially in this hookah world. But what's super important to remember is it is about becoming. It's not about being, right? So an important distinction, which is the result of research by Carol Dweck, she explored the growth mindset versus fixed mindset. The growth mindset is all about embracing failure as an opportunity to grow. It's about seeing your talents as a means to develop instead of seeing your talents as given and as being fixed. You can really develop this entrepreneurial mindset through practicing and through just launching. Try to start up initiatives and just do it. You will end somewhere. Probably you will make a lot of mistakes, but it's the only way to really become successful at it. It's a marathon and not a sprint. I don't want to put in too much cliches, but I think it's important to emphasize this point. And if I can add one more thing, I was really impressed by your answers to my question. What is the most important characteristic of an entrepreneurial mindset? Because you really understand that strategic thinking and being really resilient are fundamental skills of a successful entrepreneur. And again, this very much aligns with this notion of the growth mindset. Ok, Tis nos hace una explicación acerca de dos puntos de vista que nosotros debemos comprender. Cuando nosotros estamos en una actividad empresarial, una actividad de emprendimiento, realmente lo primordial no es concentrarnos en que nuestras habilidades o nuestro talento sea una actividad fija, ¿no? Lo que está a la figura de la derecha, una mentalidad fija, sino todo lo contrario. Hay que pensar precisamente en que la mentalidad sea de crecimiento, ¿no? Hay que pensar que se pueden intentar nuevas cosas, hay que tomar los riesgos que me permitan crecer y admitir que los errores son oportunidades para mejorar. Él nos dice precisamente que la actividad de emprendimiento es una maratón, es decir, es una carrera de larga distancia, no tanto una carrera de 100 metros o una carrera corta, ¿no? y rápida. Sí, y se vio se muestra muy impresionado, está muy agradecido con las respuestas que dieron a la entrevista que él hizo, a la pregunta que él hizo, porque se da cuenta que muchos admiten que el pensamiento estratégico es una de las principales razones de volcarse hacia una actividad emprendedora. Thank you. So this is where I want to conclude my presentation, because during my let me go back. So during my podcast interviews, I heard a lot of entrepreneurial pieces of advice, which really try to cultivate the growth mindset. So in the words of Anushka Imambaks,
whom I introduced to earlier. She said, just do it. Learn from your successes and failures and adjust your business plan accordingly. Tom Aldrich, he stressed to me, force yourself to write down 5 problems every day which you are encountering. 5 problems. At the end of the month, you have most likely identified several business ideas worth pursuing. Whereas Igor Belos, he is the founder of a language school in Serbia. He said to me, take your mental health and well-being seriously. Especially when you are an entrepreneur, it's so difficult to maintain a proper work-life balance. Force yourself to be not productive during a couple of hours a day. So I want to conclude with this slide because it's so important to think about this growth mindset of yourself and try to practice. I'm sure you will get very far. Ok, Tis nos lleva a la conclusión de su presentación con este resumen de entrevistados que él tuvo en sus podcasts. Nos dice que son ciertas sugerencias de emprendimiento que le ayudan a cultivar una mentalidad de crecer. De acuerdo a la entrevista que él le hizo a Neska Imambaks, ella le dice, solamente hazlo, aprende de tus aciertos y tus fallos y simplemente ajusta tu plan de negocios. De acuerdo a la entrevista que le hizo a Tom Uldrich, dice, esfuérzate a escribir 5 problemas por día, todos los días, lo que significa que al final del mes tú habrás encontrado al menos algunas oportunidades de negocio que son valiosas de proseguir. Y la última entrevista, justamente a Igor Belos, dice, toma tu salud mental y tu bienestar de manera muy seria, especialmente cuando eres un emprendedor. A veces es difícil mantener un balance apropiado en tu vida personal. Entonces debes forzarte a tratar de no ser productivo durante un par de horas al día. Él trabaja en una academia de idiomas en Europa. Yeah, so thank you very much, Henry, for your translation. You've been super. Your Dutch pronunciation is super accurate. So well done, you. And it's great pleasure to present with you today. And yeah, thank you again, Fernando, for providing me with this opportunity to speak with you. It's been a great pleasure. And I want to conclude with the following sentence. It's in Spanish, so it doesn't require translation from your side, Henry. Hasta pronto, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Very good, very good. All right. Thanks, Tis. Dear time. I hope you can listen. Hello, Thais. Thank you for your speak. I was watching the Facebook live, and in a moment you had 600 around. Yes, plus 100 by 2, 700 people listen to you. Now I have 1 or 2 college. ¿Tienes preguntas?
Me preguntan a mí, yo le traduzco. In this moment, she is Lolita. These we're going to have a round of questions, and I think you're Right. going to see them on the camera. I think Lolita will speak in English. Okay. Hello. Good afternoon. How does Hi, good taxes- afternoon. Okay. How are you? Hello, good afternoon. How does taxes affect the entrepreneurship of young university students in the Netherlands? Or can you repeat your question, please? How does taxes affect the entrepreneurship of young university students in the Netherlands? Sorry, so let me repeat. So, how do taxes? Taxes? Taxes, impuestos. Taxes, impuestos, yes. Yes, taxes. Okay. So, how does that contribute to young entrepreneurial? I don't understand the question. The question is how do taxes affect entrepreneurial students out of university in Netherlands? Okay. Good question. I don't have an idea. I don't have an idea of that. I'm not so super familiar with the fiscal scheme in Netherlands. No, no tiene una respuesta al respecto de cómo los impuestos afectan la actividad empresarial específicamente para los estudiantes. Ujú. We have another question. Maybe don't like to the young the taxes. Más fuerte. Maybe don't like the taxes to the young. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver las preguntas? No le gustan. Quizás no le gustan los impuestos a los jóvenes y son reacios, o quizás la demanda es elástica y siente cuando los precios suben a causa de los impuestos. Okay. Well, question is if young people just plainly don't like taxes, or if the elasticity of the demand really affects the amount of goods and services that are present in the market. Sorry, I don't understand the question. No, it's still regarding the previous question, but the hypothesis that they're asking is if there is an aversion to taxes, or if there is a real effect on the demand and supply of products in the market that makes young people avoid entering into entrepreneurial activities. No, I don't think that's the case in Netherlands. The Netherlands has a very friendly entrepreneurial ecosystem. So, for example, when you are a student, you are supported by the government financially to study. And I think also, the financial benefits are quite advantageous when you start your own business. But I'm not an expert on this, right? So I don't have a clear idea behind it. So
Tis no es, talk about intuition. Tis no es experto precisamente en esta parte fiscal, pero él menciona que todo lo contrario, en Países Bajos existe un gran incentivo por parte del gobierno hacia las actividades empresariales y que los jóvenes realmente no se ven afectados por los impuestos. Todo lo contrario, las estadísticas muestran que hay una muy baja aversión a tratar de emprender, ¿no? Todo lo contrario, están siempre favorecidos. We have another question. Muchas gracias. Bueno, es algo que hemos estudiado, ¿no? Sobre la cultura tributaria, que es diferente en los países de Europa respecto a los países en vías de desarrollo, que sí existe aversión a pagar impuestos acá en Ecuador, o por lo menos sí existe una porción más alta de la población. Okay, there is clearly a big difference in between the fiscal activity that developing economies propose on entrepreneurs. Here in our countries, we see that there are not too many opportunities as the Europeans, in this case in Netherlands. The opportunities you provide to entrepreneurs are far exceed the ones that we get here in Ecuador. Yeah, well, that explains the high degree of early stage entrepreneurs in Netherlands. That explains why a lot of solo entrepreneurs are there in Netherlands. But again, this support for more later stage startups who are transitioning into a scale up, that support is kind of lagging, and yeah, that's why TechLeap has made a proposal to make it more fiscally attractive to offer employee stock options in the company. Okay. We have another question. Bueno, gracias. Primero agradecer a Tis por este tiempo y en particular quisiera preguntar ¿cuál es el común de los emprendedores que él entrevistó en su podcast? ¿Cuál es la característica principal que les llevó a tener el éxito en común de los entrevistados en su podcast? Okay, the question is very specific about your podcast. What is it that you have found out about a very common characteristic found in all of them? There must be something that drives all of them in the same direction. And we would like to know what is it that you have identified as one single characteristic in all of them. Well, that's a very, very great question, and I'm really happy that you asked this. So I think the key characteristic of all these, what unites all these ambitious entrepreneurs, is that they think in terms of they have a clear vision of where they want to go. So they are innately super curious. They constantly want to learn. And I think that this characteristic is super super important. They also think pretty much in terms of what problem do they want to solve? What is it that they want to contribute to? And they so they do have this strong vision and strong drive to pursue an opportunity based on their curiosity. Does that answer the question clearly? Yeah. La característica principal que él identifica es que la mayoría de los entrevistados tienen un alto nivel de curiosidad, una mente muy clara, un alto nivel de curiosidad, están en constante análisis de los problemas que ellos pueden resolver
Y eso es algo que él encontró en todos ellos. Ok, muchas gracias, Steve. Gracias, Henry, también. Thanks, Tis. They are glad with your answers. Hay que darle paso You're a very, Telmo, very por favor. welcome. Hola, le vamos a dar paso a Aló. un compañero que está en línea, en Zoom. Telmo Viteri, por favor, adelante tu pregunta. Muy buenas tardes. Estoy yo trabajando con los estudiantes, pero no quiero perder esta oportunidad de hablar con este joven investigador neerlandés. Él dijo una cosa sumamente importante y yo estoy en clase con mis estudiantes. A lo largo de la mañana y reiterando la felicitación a las autoridades y al director del Congreso, hemos escuchado aspectos intuitivos de parte de los emprendedores. Pero el joven, el ya a punto de salir de graduación, y ese es un excelente estímulo que le da a los alumnos, y por eso yo estoy en clases con ellos y lo pongo también aquí. El asunto de que el emprendimiento tiene que poseer una cientificidad. Al felicitarlo también al doctor Henry Lavalle por esa excelente traducción que hizo, le ruego le precise la pregunta al investigador neerlandés, que fundamente más el asunto de que el emprendimiento y el emprendedor tiene que desarrollar una actitud científica y no solamente, como hemos escuchado toda la mañana, aunque quise participar cuando habló ¿cómo se llama? Adún, el empresario Adún, pero en todo caso ellos lo miraron desde la intuición y más bien este joven neerlandés lo plantea que tiene que haber en todo emprendimiento una condición científica y precisamente, Fernando, este es un evento científico académico y le quiero reiterar la felicitación a usted porque esto es lo que la facultad debe hacer permanentemente. Y por supuesto, al reiterarle a usted la felicitación, se la reitero a las autoridades. Eso es todo. Muchas gracias. Tis, just quickly, Vamos a ver qué me dice. he's valuing very much the scientific approach that you mentioned in your presentation. How important it is, or why you think it is so important to get a scientific approach rather than an intuitive approach or, when you are doing some entrepreneurial activities? ¿Me escucharon? Tis, did you hear me? No, I can't hear you. Oh, sir, listen, the last question was about how important it is to have a scientific approach rather Sorry, than I can't hear you, Henry. how important it is to have a scientific approach rather than an intuitive approach when you are doing an entrepreneurial activity. We need to value that this Congress is a scientific opportunity to show that people needs to establish their scientific approach rather than working just on intuition. Yeah, exactly. Yeah. No, I'm very much aligned with that, right? So it's as an entrepreneur, you constantly start to validate your ideas. And especially in this highly uncertain world, we need to think small, right? We need to think in small steps every time you validate your ideas. So what I also find out with these ambitious entrepreneurs is that they constantly reflect on the market and on themselves. So they perform, they think about
about their own strengths and weaknesses all the time and think about what opportunities are there available, and yeah, they validate them on a continuous basis. And this ability to constantly validate your ideas, that's what you learn during your study time. You learn how to set hypotheses. And you learn early on to make clear clear choices about what direction you want to what opportunities you want to pursue and which not. Thanks. Estimado maestro Viteri, como el expositor Tis nos está explicando que precisamente la necesidad de validar el conocimiento en las acciones que se toman, la necesidad de tener una relación clara de lo que ocurre en el mercado y de mantenerse estudiando los efectos de lo que ocurre en el ambiente es la actividad crucial que todos los emprendedores deberían tener en mente al momento de iniciar un negocio. Okay, this I have as Fernando is telling me that we are about to finish the presentation. Questions are over and we need to stop right here, right? Dear Tis, hello. The professor, Telmo Viteri, is a researcher with a lot of experience and very respectable here in our faculty. And you have the opportunity to interact, talk with Telmo. And thank you so much. I'm super excited about that. yes, and Telmo has in this moment with their students, and every of the students of Telmo are listening to you. In this moment, dear Thais, we are closing this first day of our Congress. I would like to thank you a lot, the Faculty of Management here in the University of Guayaquil. Thanks to you, Cis, for these minutes that you give us about the entrepreneurship and about entrepreneurship in Netherlands, in Rotterdam. I hope in the future you will talk or we can do some another type of contact with the university, another congress or another invitation. Why not come to Guayaquil in the future? Why not? So, thank you, Tis, for this moment, and I would like to que todos, por favor, le demos un aplauso desde sus casas y aquí. Y nada más que agradecerte. Te están ahí también aplaudiendo con mensajitos, ahí con los emoticons de aplausos. Ok. Gracias, Tis. Gracias, Tis Hitzert. Muchas gracias. Un abrazo, hugs. A lot of hugs. Bye bye. A lot of hugs to you, my friend, and thank you so much for this invitation. You've been a wonderful audience, and wish you all the best.